front اللي هما أمامي ولا خلفي. I'm doing the same pattern again. I do 2 double crochet into each of the following double crochet. So 1 front post, 2 double crochet, 1 front post, 2 double crochet. همشي كده لحد ما اخلص لاخر الصف. غرزة عمود امامي وبعدين 2 عمود عاديين في الاتنين اللي بعد كده. يبقى انا بعيد الباترن كل 3 غرز، بعيد نفس اللي بعمله. واحدة امامي، 2 غرز عادية عمود في عمود. اوكي اهو. I'm repeating the pattern, 1 front post and 2 regular double crochet stitches until I finish the second row. This is row 2, and then we will start doing row 3. I'll show you how we do the opposites so we get the pattern, and it's just repeating row 2, row 3, row 2, row 3, and we end our work with row 2 to have a closed squares at the end. So this is how I'm working 2 regular, and the last one I'm going to do it a front post to create my last square, and on the very last 2 chains, the 2 that I skipped in the beginning to consider the first double crochet, I'm going to do 1 regular double crochet on top of those 2 chains. So what I have now, I have row 2 done. I have a front, 2 regular, front, 2 regular, front, 2 regular until the end. I have how many squares here? 1, 2, 3, 4, 5, and 6, because I repeated the 3, the multiple of 3, I made them into 18, so I have 6 squares. In here I have, if you can count with me, 1, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So I started with 21 plus 4, so that was done by 25 stitches. Okay, and this was done by 18 plus 4, which is 22. Let's start the third and last row of our pattern. Okay, chaining 2 and turning the work. احنا هنا المربعات 6، لان انا ابتديت ب 18 غرزة، يعني كام مرة 3 6، يبقى هيديني 6 مربعات. في الكوفية اللي بعملها انا عندي 7 مربعات، لان انا كنت ابتديت ب21، وطبعا زائد 4 اللي احنا قلنا عليهم بنزودهم، يبقوا كنت بادئه ب25 سلسلة. انا عملت سلسلتين وبعدين هبدأ اشتغل عكس الصف الاولاني، بس مش من البداية. انا الاول هعمل هنا دبل كروشيه برضو او غرزة عمود بلفة في اول، لا مش هي هيكون في 2، الاثنين السلسلتين دول يعتبروا الغرزة الاولى، وهبدأ اعمل مش فرونت بوست، هبدأ اشتغل في الغرزة الاولى دي غرزة عمود بلفة عادية يعني فوقيها. So I will start by chaining 2 and then making a double crochet into the very first double crochet, but regular double crochet, and on the following 2, okay, which were this is the mistake here. This is the first one. I'm going to start by, it's the opposite like I told you. So we're going to do, no, it's not a mistake. It's not a mistake. هنعمل عمود بلفة أيوة في الغرزة الأولى. Okay, we're going to do a double crochet into the first stitch and then 2 front posts around those 2. Okay, هعمل عمودين أماميين على الاتنين اللي كانوا الناحية التانية عاديين. هنا بعملهم
اماميين. اوكي، وبعدين اللي داخل اللي جوه ده هو ده اللي كان فرونت الناحيه التانيه، هو ده اللي كان امامي، هعمل عليه غرزه عاديه يعني double crochet. So now I'm working the opposite way. I'm working 2 front posts and then 1 regular, 2 front posts and 1 regular. I'm going to work 2 front posts, and you can see they are more prominent. The 2 that are more to the front, you are going to do a front post around them, and the one that looks to the back, this is actually the front post on the other side, you're going to work a regular double crochet. فهنمشي كده 2 اماميين 1 عادي، و2 اماميين 1 عادي لحد ما نخلص لاخر الصف. ولما نقلب الشغل هو ده كده ظهر الشغل. This is the back of our work. You won't see the pattern unless we turn the work again to the other side. So this is the regular, and then 2 front post double crochet. يجي دلوقتي دور الغرزة العادية. هنا نعمل مرة واحدة غرزة عادية و2 غرز أماميين، غرزة أمامية أهي، وبعدين غرزة ثانية أمامية. أمامية يعني أنا بخلي الإبرة لقدام وأنا بسحب الخيط كده حوالين الغرزة اللي في الصف قبل ده اللي أنا بشتغل عليها، وبعدين عملت 2 أماميين. هعمل في اللي داخلة لجوه دي هعمل واحدة عادية. يعني عادية يعني عمود في عمود، في فوق خالص من في العمود نفسه من فوق مش حواليه. وبعدين ادي 2 front post double crochet. طبعا front post ده والباك post ممكن اعملهم في غرزة نص عمود، في غرزة العمود بلفتين، العمود ب3 لفات، يتعملوا في اي غرزة. front and back post you can do them while you're working the double crochet or the triple or the half double. Okay, and I reached here my last stitch. I'm going to do again a regular double crochet, okay, on top of the double pattern, but I'm going to do only 1 here. And when you turn your work, turn it, and you can see that you have created, you've closed, you have a square, and we started a new one. I'm going to complete this to show you how this will be a square, and on top of it there's going to be another square, and there will be squares on top of each other. That's why I'm telling you end your work with the second row. I'm going to repeat row 2. هنعيد دلوقتي الصف التاني، هنعمل نفس اللي عملناه اللي هو سلسلتين عشان نرتفع، وبعدين هنعمل front post الأول حوالين الغرزة الأولى دي، هنعمل عمود أمامي، وبعدين بنعمل 2 عمود في عمود في رأس العمود من فوق، مش حوالين البوست أو حوالين العمود نفسه. Okay, so I'm starting with the front post, and then 2 regular, and then again 1 front post, and 2 regular. Okay, double crochet, and that's why I'm telling you end your work with a second row, with row 2, so that you have closed squares. This is the first square. Each square needs 2 rows to work. Okay, row 1 and 2 created the first. Row 3 and 2 made the second. And you're going to do 3, 2, 3, 2, 3, 2 until you reach the desired length. Okay, so now we have this front post. We're going to do 2 regular into the following 2 stitches. نعمل غرزتين عمود في العمودين اللي بعد كده.
العمودين اللي بعد كده انا بعمل فيهم غرزة عادية، دول انا عاملاهم الناحية التانية، هما دول اللي كانوا غرزتين اماميين الناحية التانية. اوكي، اللي انا بعمل حواليها العمود الامامي دي وانا بشتغل الصف اللي قبله كانت هي اللي ايه الغرزة العادية. يبقى هو بس عكس الشغل. As you can see, I'm doing the reversed work. I work a front post into the one that was regular on the previous row, and I'm doing two regular into the two which I worked as a front post the previous row. Okay, so I'm now approaching the end. I'm working a front around the front and regular on the regular. As you can see, I'm working, of course, front on the regular and regular on the front, but from the way that I see, I'm just working front over the one that's prominent, and I'm working regular on the two that I see that they are slightly to the back. Okay, so it's easy. It's an easy pattern, nothing to get confused about, because you can see where to place your stitches in the correct way. And I do again into this last chain one regular double crochet, and this is the end of not 2 rows, these are 4 rows. The first was only just double crochets into the chain stitches, and then I've done second row 2, which was front post 2 regular, front post 2 regular. Row 3 I work the opposite, 1 regular, 2 front, 1 regular, 2 front, and they seem to be on the right side of the work to be the same as row 2. Okay, if you keep working the same way, front 2 regular, front 2 regular, you won't get this pattern. Okay, you have to do it the reverse way to see this pattern created. I'm going to show you this one more time. See how it looks so pretty. انا عاجبني قوي قوي الديزاين او الفكره بتاعت الوافل دي. وزي ما قلت لكم احنا هنشتغل الصف الاولاني كله عواميد. اوكي، وبعدين التاني هنعمله فرونت اماميه و2 عاديين غرزه اماميه، وبعدين 2 عاديين غرزه اماميه. والناحيه التانيه لما نشتغل الصف الثالث اللي بيبتدي يعمل لنا النص الاول من المربع الثاني اللي بيقفل دايما المربعات هو رو 2 الصف الثاني، اعاده الصف الثاني. فالثالث بنعمله عكس الثاني، بان انا بعمل واحده عاديه وبعدين 2 اماميين، واحده عاديه و2 اماميين، بس بيظهروا لي من الناحيه الصح بتاعت الشغل، الناحيه الوش يعني بتاع الشغل، بان هي اكننا عملنا نفس الفكره. انه هتلاقوا ان الاماميه قدام هتلاقوا فوقيه الغرزه اكنها انها اماميه رغم ان هي معموله غرزه عاديه، وهتلاقوا الاثنين اللي داخلين لجوه دول فوقيهم 2 كمان داخلين لجوه. اوكي، انا مش على الكاميرا، مش بشاور ومش جوه الكاميرا. الاثنين اللي داخلين لجوه هتلاقي اللي فوقيهم كمان داخلين لجوه، رغم ان دول عاديين ولكن دول كانوا معمولين على الناحيه الثانيه غرز اماميه. تمام، ده فرونت بوست، ده في الصف الثاني. اللي فوقيه ده كانت غرزه عاديه ولكن شغاله انا فيها الناحيه الثانيه، فلما قلبت الشغل ظهرت ان هي اكنها اماميه. تمام، it's يعني a very interesting pattern. Okay, and I hope that you have enjoyed this and you can try it. You can make blankets, you can make washcloth, you can make scarves, whatever you wish to use it for. Have a good week and wait for me for coming videos next week on Wednesday. ان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل ناخد برضو نفس فكرة الغرز الامامية والخلفية دي، نستخدمهم في ان احنا نعمل شكل غرزة تاني. زي ما المرة اللي قبل اللي فاتت اظن استخدمنا
الزيادة والنقصان في ان احنا عملنا اللي هي غرزة الشيفرن او الريبل pattern. Just like we used the decrease and increase in creating the ripple pattern, we're going to use the front and back post to create more patterns other than the waffle stitch. See you next week on Wednesday, and bye for now. Assalamu alaikum.